Is on Yes, sir. your Okay. Respected principal, sir, all staff members, and dear students, a very good afternoon and warm welcome to all of you. On behalf of Rajmata Jijau Shikshan Prasarak Mandal's College of Pharmacy, Dudulgaon, I welcome you all for the informative webinar on career opportunities in pharmacy and centralized admission process, that is CAP. First of all, I heartily congratulate you all for clearing your HSC and MHT CET examinations and also wish you best luck as now you all are on the turning point of your career. Now let me introduce you all with our college, Rajmata Jijau Shikshan Prasarak Mandal's College of Pharmacy, Pune. RJSPM is a leading educational trust in Pune district. It was established in 2000 by the visionary leader Shri Virasrauji Lande sir and late Shri Ankush Rao Lange sir. However, Rajmata Jijau Shikshan Prasarak Mandal's College of Pharmacy was established in 2006. Our total 12 batches have been graduated so far. As it is rightly said that career will be defined by the successes and failures and your perseverance to succeed. So to guide you properly through your turning point, we have two expert and eminent speakers with us, Dr. Kishore Jain sir, Principal, RJSPMS College of Pharmacy, Pune, and Dr. J.S. Dhumar sir, HOD and Admission in Charge, RJSPMS College of Pharmacy, Pune. Both the speakers will be guiding you all step by step for admission procedure for pharmacy colleges and universities, including all your prerequisites, application tips, and scholarships. Now let me introduce you all with our dynamic and eminent speaker, Dr. Kishore Jain sir. Sir is doctorate in pharmaceutical chemistry and currently working as a principal in RJSPMS College of Pharmacy. Sir has previously worked as a Dean of Faculty in university. Sir was a member of Executive and Academic Councils in Board of Studies. Also, he was a member of Board of College and University Development. At national level, Sir was involved in the inspection panel in Pharmacy Council of India. Sir has received a total of rupees 1.14 crore as a research grant from DST, AICTE, UGC, and Savitribai Phule Pune University to carry out the scientific research. Sir has total of 107 publications, of which 20 are review articles, 60 are international, 57 national articles. Sir has also published 22 books till date. Sir is also a patentee of 2 patents. 27 educational videos of Sir are available on YouTube. In the research sector, Sir has participated as a resource person in 73 events. He has organized 43 conferences and 26 webinars. He has also participated as a delegate presenter in 52 conferences. Sir is recognized as a PG as well as PhD guide in 5 universities. Such an outstanding profile Sir has achieved in his life with a lot of hard work, dedication, passion, and determination. We are really very honored and lucky to have you, sir. Sir will guide you about the career opportunities in pharmacy. So I would now request Dr. Kishore Jain, sir, to go ahead with the session. Over to you, sir. Thank you very much, Pratnya, for your very good, kind words. And I welcome all the participants who are slowly joining, and the number is increasing. Special welcome to Dr. Mandre, sir, ex-Torrent research scientist as well as ex-NCL. So, dear students, I am here to take you on a tour of the career opportunities in pharmacy. What is pharmacy? How it has grown over the years. So can I get the next slide? See, after your exam and after your CET, you people make some plans. You get some vacation, and suppose you decided to go from Nasik to Delhi or Pune to Delhi, wherever is your native place. So you can go to
Agra and North India, you will decide how to go. So one mode is, please next, you can go by flight. Alternatively, you can also go by train, or alternatively, you can join some tour, say 20 days tour, and you can go by a luxury coach. All this needs planning, meticulous planning. Next, money also. And nowadays also we consult a travel agent. This is how we plan our journey. So let me tell you, your career is a bigger journey because this is going to decide your future. Now you are into actual field. Now challenges start. So after 12th standard, what should I take? There are so many opportunities. A student is confused what he or she should take. There are multiple roads going to multiple branches. Let us see. One will be going to next. Engineering is one of the emerging, once again re-emerging area. In between there was some slum. Some people may think of medical. Some people, because of the COVID and all, people have understood what biotechnology holds a great future. Architect is another good line. But I am going to introduce you to another very good line. And that is pharmacy. So pharmacy is definitely a good career. Next. Yes. So let us see why pharmacy. Let us see. Next. Say pharmacy comes under paramedical. In paramedical, you have got medicine. Under medicine, again, you have got allopathy, Ayurvedic, homeopathy. Some people go for veterinary. You go for post-graduation. Another area is nursing, degree, diploma. Physiotherapy is another very, very emerging area and has got a lot of this thing, sports medicine, etc. Particularly in European and Australian countries and New Zealand. It has got great demand. Some people go for X-ray technician and even hospital management, clinical diploma, DMLT, etc. And then there is another very, very good branch, and that is pharmacy, where you can start your career either with diploma or degree. You can go for post-graduation and you can even do doctorate, PhD, or doctor of pharmacy is another 6 years course up to 12th standard. Next. So we are going to discuss about pharmacy today. Why pharmacy? Why? Let us see the global scenario. Indian pharma sector has really done well. Like I am the proof of last 40 years I am into this field, and Indian pharma sector has grown leaps and bounds. And today India is number 3 in the world in terms of the bulk and 11th in the world as far as cost of production or the cost of goods generated is concerned. So worldwide, India is called as a pharmacy of the world, particularly after the COVID pandemic and after the bad repute China got. People are more reluctant to do anything with China, and India has grabbed the opportunity with both the hands. And in vaccine, you see what India could do. India did wonderfully well. Next. So India is the largest provider of generic drugs. Generic drugs means without brand name. Indian pharmaceutical sector supplies 50% of the global vaccines, various, and now even Serum Institute is coming for anti-cancer vaccine recently. 40% of the generic drug demand is of US is supplied by India. 25% of medicine in UK and Europe is supplied by India. And most of the AIDS drugs, 80% of the anti-AIDS drugs are manufactured by India at a very low cost, thanks to CIPLA. Next. India is expected to grow by $100 billion, the pharmaceutical sector, $100 billion next year. The exports have stood up to 19.14 billion in year 2019. And it's going to be still growing. It will be crossing $20 billion. India exports bulk drugs,
drug intermediates, drug formulations, biologicals, and also surgical products and Ayurvedic preparations. Next. Some of the top 50 worldwide industries, 4 industries of India ranked in top 50. Highest is Sun Pharma, which is 29th in the world. It has even acquired some companies in UK and Europe and Germany. Dr. Reddy Labs is next one. Mankind Pharma, which came very fast, is on the heels with third number, and Cipla is fourth. Therefore, to summarize this, pharmacy is an excellent line with very great earning potential. One of the most trusted and holy profession, because you are saving the life, you are taking the care of their health. You can see after COVID, suddenly the Indian government has increased the health budget almost 100%. Pharmacy is an excellent career choice because you get so many opportunities and benefits and challenges and very nice working conditions and very respectable working. And we are going to discuss that in the next slides in much details. Let us see, there are multiple career opportunities for pharmacy. One is production, another is sales and marketing, third is hospital and community pharmacy, quality control and quality assurance, clinical research, regulatory affairs, herbal cosmetics and nutraceuticals, research and development, and of course, academic and higher education. So let us see one by one. Let us see production. In production, we will see there are so many companies in India. There are almost 25,000 small companies and there are many multinationals. They manufacture all formulations. When I say formulations, means tablets, capsules, syrups, injections, ointments, creams, everything. So Hyderabad, Gujarat, Himachal Pradesh, Maharashtra, these are very big hubs for pharmaceutical manufacturing, to a certain extent, even Goa and Indore. So this sector offers you fantastic opportunities. You can start as a production chemist and rise from the level to supervisor, executive manager, and even vice president production. Who in good company, the vice president production may be getting somewhere around 5 lakh rupees per month. And the work is totally under air conditioning. Yes. Then next will be sales and marketing. Sales and marketing will be another very challenging area. One can start with, in case of sales, one can start with representative, then executive, manager, director, marketing officer, that is in sales. Same thing in marketing. And mind you, any company's head is mostly a sales and marketing person, because production, no doubt, is a skillful job, but selling things require real talent. What is the fun if you make things and you are not able to sell them? So it is really a very challenging task. And most of the top brass in the pharma companies come from the background of sales and marketing. Marketing is, sales is like, you can say retail sale, wholesale, but marketing is like developing a product, establishing in the market, designing new strategies of advertising, promotion, etc. And there are so many management levels, starting from junior production, product management till top position. And needless to say, these people get salaries very high. Somebody like the highest person of marketing in Cadila may be getting, say, 1 crore or like that salary. Next. Then we will go to R&D, research and development. Research and development is something very important, because still many drugs are required. Many diseases are still not conquered. For example, we don't have a final answer for even heart attack or blood pressure or diabetes.
These are not curable, or even cancer, certain cancers are not curable. So a lot of research goes on. Who does the research? Doctors do the diagnosis. They write the medicine from the pharma companies, but somebody has to find new drugs. This is the job of pharmacists. Scientists with PhD or equivalent qualifications who are involved in the discovery, then synthesis, then testing them in animals, then also then making their process development, making their formulations or tablets, then testing them on humans, then research, then also biotech like Serum Institute and Bharat Biotech, and these all will give you new products. Generally, a new drug takes 15 years to come out, and it requires at least 1,000 crore rupees. So India still does not have many newly invented drugs or newly discovered. Most of them, they come from America, Europe and Japan. But slowly, Indian companies are also now establishing. So this is a very wonderful line. Next. You can start as a chemist and go up to the vice president or president, research and development. We have a Lupin Research Center in Pune. We have MQR Research Center in Pune. These are, and we have Serum Institute Research Center. These are three giants which are in the top 25 companies in India. These are in Pune. Next. Then we will go to the quality control and quality assurance. Quality control means whatever drugs we have made, we have to check their quality before releasing in the market. And quality assurance is one step before that. We should prepare them in such a way and handle them all the processes in such a way that final product has to pass in the quality control. So because the drug is directly related to your consumption and you're saving your life, they are to be tested properly with respect to their purity, with respect to their quantity, with respect to their efficacy or their effect. And therefore, quality control is also very important, particularly if you want to export. And India exports a lot of medicines. So it has to pass the quality standards of that importing company. Next. Clinical research is another very, very important field. Many of the foreign companies which are into drug discovery process, before going for approval, they have to check them in human beings. And there are phase 1, phase 2, phase 3 clinical trials. And these clinical trials are to be done in big hospitals and in sometimes at a time in all big metro cities. And then that data is to be collected. Toxicity data, long-term, short-term toxicity, side effects. Once you are satisfied that the drug is doing its job properly and it is not having any bad effects, then only the drug controller authority will give you permission. And therefore, this clinical, there's a lot of market. In India, with a large population and a diverse population, like from North India to South India and from West India to East India, you find different types of people, different types of culture, and therefore India is a very, very strong market for clinical trials. So there are multiple companies engaged in clinical research in India, and there are a lot of jobs there. So you can become a drug safety officer, clinical trial associate, medical counselor, research professional, auditor, etc. You can start your own CRO, clinical research organization. I have a friend who started with 5 lakh rupees and today he has got a turnover of 250. He has got office in Bombay, Ahmedabad, Bangalore, and even in Singapore. Next. Then regulatory affairs is another important thing. Like the Food and Drugs Administration, like anything which has to be passed by the Foods and Drug Administration, they will check it. They will control the manufacturing, sales, distribution of the drugs. And therefore, the Food and Drugs Administration is very, very important. It is the government agency which controls. If some companies does adulteration or some companies do something wrong, they will punish them. Worldwide also you have
World Health Organization. We have another agency called Cedisco in Delhi. There are also forensic sciences to test the drugs. Then you have a lot of medical jurisprudence, you have regulatory consultancy, good manufacturing practices, etc. So many things are there. Definitely, regulatory affairs is a very respectable job, highly authoritative and rewarding job. Next. Whenever we open the TV screen, we see a lot of advertisement nowadays of nutraceuticals, cosmetics, or herbal remedies. Patanjali is a big name, Dabur is a big name, Himalaya is a big name, and a lot of cosmetics are coming, herbal also are coming. A lot of people are growing in awareness about the healthcare and health food. Started with Amway, now you got so much of this, whether it is a protein powder, whether it is something like Bonvita or Boost or Horlicks. So everybody wants to stay healthy. So it's a big market, and its production more or less is based just like our pharma only. So a lot of foreign companies have also come to India. Like Lakme is of course by Tata, but L'Oreal is there, Garnier is there, even so many are there. So it has also lot of potential. Next. And of course, we will go to a hospital and community pharmacy. Even in Pune, if you go to Dinanath or Jangir or Ruby Hall, you will see on a floor there will be a separate hospital pharmacy. As a matter of fact, I have traveled all across the world. In many places, the pharmacist has much higher role to play, even in Dubai and other places. So, doctor will only do the diagnosis. What medicine is to be given, how much it is to be given, with what it is to be given, with what not it is to be given, when it is to be given, it will be all decided by the pharmacist. When the drug will expire, how long it will be there, stable, that all is decided by the pharmacist. And therefore, it is the pharmacist to whom you go and buy the medicine, and the pharmacist sits in his office, which is attached to the store, and he guides you about its usage. And definitely that is very like registered pharmacist in USA. They get paid up to $100 to $150 per hour. Imagine daily they work for 8 hours, and if you work for 5 days, and if you have 4 weeks, what much you earn. So it is as good a job as a doctor, and pharmacist is supposed to be the real expert of medicine. So this is another very lucrative job. And you see in Dinanath and all, they have their own hospital pharmacies now. They don't buy from, they give at subsidized rate. They stock all the medicines and related surgical and other kits and other things, diagnostics. So they employ the pharmacists. So a lot of job opportunities are also there. You can yourself open your own this thing in a very this thing. Nowadays there are wellness center. You have say Apollo Pharmacy. These are all more professional medical shops than the traditional medicine shops. So this is another very good opening. Next. And of course, academics. Academics is very satisfying. What we are doing is teaching students. You are always with young students. You are always keeping yourself update. So always learning something which is very enjoyable. If you want to, you love teaching and research, this is the line. You have to keep yourself improved and continuously updated. You can develop your communication skills and interpersonal skills also. Also be disciplined. And it's really a very noble profession. Here you have got various posts like starting from an assistant professor, rising to professor, principal, director, and even in last few years, many universities vice chancellors are actually pharmacy people.
whether it is Delhi Universities of Pharmaceutical and Education Research, DIPSA, or whether it is our Marathwada Vidyapit, BAMU, Professor Yevle, he is a Vice Chancellor, he is also a pharmacy person. Or whether it is Gujarat Technological University, Dr. Inar Shetty, he is also a pharmacy person. So, pharmacy in last 20 years has really gained a lot. Place like Pune and around, you can have almost 100 colleges, which was not the case earlier. People were thinking pharmacist means only medical shop. It is not like that. Pharmacy in all is a complete expert of medicine. Next. So now we have discussed the main important opportunities, career opportunities. I think these are sufficient to tell you what opportunities you stand, and all the working conditions and the perks and the salaries are fantastic. You work in AC, this is particularly the best branch for ladies, and you have so many opportunities to go abroad. Many of the students like IITs in pharmacy, you have NIPERs. We have 8 NIPERs in India. Topmost is a Chandigarh NIPER. If you get good GATE score, GPAT score, that is a qualifying exam, you get selected to NIPER, and once you pass out from NIPER, you directly get admission to good universities, and once you go abroad, I think you are definitely a very successful person. Next. So we start with diploma pharmacy. Diploma pharmacy is a 2 years 10+2 program. Minimum requirement is we have to clear all the subjects and pass 12th standard. It has 2 years full program and 500 hours training. Another is degree pharmacy of 4 years. You need to pass 12th standard with good marks, and you need to have a very good CET score compulsorily. You need to enroll. Right now your cap registration is over. Now your cap rounds are going to start. Then from diploma, you can actually, after completing the diploma, you can get admission in second year of B.Pharm by lateral entry. So then the course becomes 2 plus 3, 5 years course it becomes. There is also Doctor of Pharmacy Pharm D, which you can complete after 10+12 in 6 years, or after B.Pharm you can complete it in 4 years. And then there is, of course, you can do masters, 2 years masters in any important 4 or 5 branches, and of course the highest degree is the PhD, doctorate. So these are the various courses which you can go, and you can, after doctorate also you can go abroad and can do postdoctorate. Next. So let me tell you something about our college, our society. Our college is a very grounded college, and so is our chairman. And he says कि asadhyate sadhya karita sayas, means if you try, impossible will become possible. And we have 2 campuses. One is at Landewadi and one is at Dudulgaon near Alandi. And totally 26 different school to college institutions. We have arts, science, commerce, journalism. We have a study center of ICMU. We have in Dudulgaon campus degree, diploma in pharmacy, 2 colleges, nursing. We have MBA. We have junior college, senior college, MCA also we have. Next. So this is the RJSPM Trust, and we have started with 2000, started with the college in Landewadi, and then started with the junior college at Dudulgaon, and then Institute of Pharmacy came in picture, diploma pharmacy in 2006, 2007, our college came in picture. Then in 2011, we had nursing, 14, we had a junior senior college in our campus. Then we also had in 2021 in Mandal campus, we had Master of Journalism and Mass Communication. And now senior college has also come in 2020. Our Honorable President is a well-known person in Bhosari area, or you can say PCMC, Honorable Vilasrauji Landi sir. He is a founder, chairman of Rajmata Jijau Shikshan Prasarak Mandal.
He started as a corporator in PCMC. Twice he became a mayor, and he also became twice the MLA of Haveli and Bhosri. He is also the Senate member, and he is on the trust and chairman of many trusts. Basically, he is a very, very social person and very easily approachable person. And his aim is to serve the society. Next. Our dynamic secretary, Honorable Sudhirji Muse sir, he is more specialized in automobile industry, and one of the biggest industries around in Chakan, which was earlier in Bhosri, is auto line industry, which is a vendor for most of the four-wheelers like Tata, Telco, Mahindra, Volkswagen, and so many other companies. And then they also started softwares development as well as auto design software, CAD, industrial parks, and also into packaging. Next. This is myself. I have a very prolonged career in teaching and industry. Totally, I hold an experience of 40 years. I held so many positions in university at various bodies, at national level also, and was responsible to organize the 54th Indian Pharmaceutical Congress in 2004, which had almost 6,000 delegates for 3 days. I have won a lot of research grants. I enjoy writing papers, research papers, articles, review articles, and even sharing some videos, educational videos on YouTube. I am a discovery scientist, done research in medicinal chemistry, green chemistry, synthesis, process development. I am also on the body of many of the esteemed Indian journals, associate editor of Indian Journal of Pharmaceutical Education Research, and top 4 international journals, hold very high citation index, and I enjoy delivering lectures. All across the world, I have delivered lectures. Needless to say, all across the country also I have delivered lectures. So, besides this, my college has wonderful infrastructure and a very, very experienced staff. And I'm very proud to tell that recently we got the prestigious NAC in A grade. So you can definitely be assured. I invite you to visit our college, see our wonderful infrastructure, our laboratories, our museum, our culture, and myself, Professor Dumal, and all my teaching staff will be able to take you around and solve all your queries. And with this, I once again thank you all for patiently listening to me. And I think my talk has given you some more idea about what is pharmacy career, what are the opportunities in this, how bright this career is. And this career is going to continue to be very, very promising, because I end up with telling that if given a choice, if you want to buy new clothes and whether you are sick, first you will see that you get medicine first. And therefore with medicine, pharmacy comes. So they go hands in hand. With this now I will turn over once again thanking you to the very learned and very patient audience, Dr. Mandre sir, as well as Dhumal sir and Pradnya for really starting this in a very good note. And over to Professor Dhumal, who will talk about the admission process. Thank you, sir. Thank you, sir, for the wonderful session. I'm sure that the students are now acquainted with the scope and job opportunities in the pharma world. So now, moving ahead with the further session, our next eminent speaker is Dr. J.S. Dhumar sir. Sir is currently working as an HOD, Department of Pharmacognosy. He is also admission in charge with a vast experience of more than 18 years. Sir is also recognized
as a Savitribai Phule Pune University PG and PhD research guide. Sir will give you information about the centralized admission process, that is CAP. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, sir. Okay. Respected principal sir, respected Mandre sir, who is a scientist from National Chemical Laboratories, and my dear students. Today, in this session, I am going to discuss about centralized admission process for the B pharmacy. Now, first we'll look at the eligibility criteria. I will continue this session in Marathi. Okay. So it will be easier to you to understand the concept related to the admission process. And after the end of session, you will ask whatever questions you have related to admission process, as well as you can ask questions related to the pharmacy career. So we will answer your all the questions. So let us start with the eligibility criteria. So for first year B pharmacy, the candidate the candidate should be from India, and he should pass HSC with 45% marks in PCB or PCM groups. And for reserve category or EWS category, the eligibility criteria in group mark is 40%. And the candidate should have appeared in all subjects of MST CET or NEET and obtain non-zero score. Okay. There is a lateral entry for pharmacy, that is direct second year, but currently all students are for first year. So I am not going to discuss this direct second year criteria. Now, what is a centralized admission process, or what is a CAP? Now, this is called as a centralized admission process, and the government aided institutes, university departments, and university management institutions shall admit the candidate through this procedure. And this procedure is carried out according to Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions Act 2015. This act has a different amendments from time to time. So those amendments are also considered in the latest centralized admission process. Now, how the seats are distributed for individual college. असं कन्सिडर करा की एखाद्या कॉलेजचा इंटेक 100 आहे, तर सीट कसे डिस्ट्रीब्यूट केले जातात, त्यापैकी 80% कोटा जो आहे that is filled by government. So 80% quota is filled by government, that is through centralized admission process, and those students who will be admitted by this government quota, those can avail a scholarship, for example OBC or SC/ST category or NT category or SBC category or EBC facility. So the facilities are available only for the candidates those get admission through centralized admission process. म्हणजे जे गव्हर्नमेंट कोट्यामध्ये ज्यांना 80% कोट्यामध्ये ऍडमिशन होईल त्यांच्यासाठी स्कॉलरशिपच्या फॅसिलिटी अवेलेबल असतील. दुसऱ्या इंटेक मध्ये IL म्हणजे इन्स्टिट्यूट लेवल कोटा असतो. या कोट्यामध्ये तुम्ही ऍडमिशन घेऊ शकता. ज्यांची एलिजिबिलिटी कंप्लीट आहे ते विद्यार्थी ह्या कोट्यामध्ये ऍडमिशन घेऊ शकतात, पण त्यांना कुठल्याही स्कॉलरशिपचा फायदा भेटू शकत नाही. ह्या दोन कॅटेगरी सोडून EWS आणि TFWS ह्या सुपर न्यूमररी कोटामधले सीट्स ह्या इन्स्टिट्यूट्सला मिळतात. तर त्यापैकी 9 सीट्स ह्या इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनला मिळतात आणि 6 सीट्स ह्या ट्युशन फी वेव्हियर स्कीम मध्ये मिळतात. तर अशा पद्धतीने हा जो इंटेक आहे तो वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला जातो. आता आपण बघूयात की सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस कशा पद्धतीने केली जाते. आता तुम्ही
ह्या सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेसचा भाग झालेला आहात. काही जणांनी फॉर्म भरलेले आहेत, काही जणांनी फॉर्म भरले नसतील तरी तुम्ही ते फॉर्म भरून या प्रोसेसमध्ये सहभागी होऊ शकता. तर सगळ्यात पहिल्यांदा काय होतं की इन्फॉर्मेशन ब्राउचर हे पब्लिश केलं जातं. आता हे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ही कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी पब्लिश करते. कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी बी फार्म ऍडमिशन साठी सीईटी सेल म्हणजे कॉमन एंट्रन्स टेस्ट सेल ही आहे आणि या मार्फत ही सगळी प्रोसिजर कॅरी आउट केली जाते. तर सगळ्यात पहिल्यांदा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पब्लिश होतं आणि या ऍडमिशनचा शेड्यूल डिस्प्ले केला जातो. त्यानंतर ऑनलाईन ऍप्लिकेशन फॉर्म हे फिल करावे लागतात सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेससाठी. ते फॉर्म फिल केल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप जी असते ते डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन. ह्या वर्षी तुम्ही डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन फॅसिलिटेशन सेंटरला फिजिकली जाऊन करू शकता किंवा ह्यासाठी तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने म्हणजेच ई स्क्रुटिनी पद्धतीचाही वापर करून डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करू शकता. आत्ताच्या टाइम टेबल नुसार आज डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनचा शेवटचा दिवस आहे. ज्या कोणी किंवा ज्या विद्यार्थ्यांनी डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन केलेलं नसेल तर तुम्ही घरच्या घरी फॉर्म भरून ऑनलाईन पद्धतीने आज व्हेरिफिकेशन करून घेऊ शकता. डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर जी नेक्स्ट स्टेप आहे म्हणजे आपण या 2023-24च्या ऍडमिशन मध्ये सध्या ह्या स्टेजला येऊन पोहोचलेलो आहे की डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन सगळ्यांचे झालेले आहेत आणि आता तुम्हाला नेक्स्ट स्टेप काय आहे हे सांगायचं आहे. तर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट पब्लिश करते. प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट पब्लिश झाल्यानंतर त्यामध्ये जर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील किंवा ग्रीव्हियन्सेस असतील तर ते ग्रीव्हियन्सेस तुम्ही सॉल्व्ह करून घेऊ शकता. जे तुम्हाला 2 दिवस दिलेत म्हणजे त्याला ग्रीव्हियन्स पिरियड म्हणतात. ह्या वर्षी तो 28 ते 30 या दरम्यान ग्रीव्हियन्स पिरियड आहे. म्हणजे 25 तारखेपर्यंत 25 जुलैपर्यंत तुम्हाला व्हेरिफिकेशन करायचंय. त्यानंतर मेरिट लिस्ट 28 तारखेला डिस्प्ले होईल आणि जर त्यामध्ये काही त्रुटी असेल तर 28 ते 30 मध्ये तुम्ही एफसी सेंटरला जाऊन किंवा ऑनलाईन पद्धतीने तुम्ही ते ग्रीव्हियन्स किंवा तुमच्या ज्या त्रुटी आहेत त्या पूर्ण करून घेऊ शकता. ते झाल्यानंतर फायनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होते. फायनल मेरिट लिस्ट पब्लिश झाल्यानंतर कोणत्या कॉलेजला किती सीट्स आहेत आणि त्या सीट्स कुठल्या कॅटेगरीसाठी अवेलेबल आहेत या पद्धतीचा एक सीट मॅट्रिक्स हे कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी पब्लिश करते. ते पब्लिश झाल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप जी असते ते फिलिंग अप अँड कन्फर्मेशन ऑफ ऑनलाईन ऑप्शन फॉर्म. म्हणजे तुम्हाला कॉलेज सिलेक्ट करण्यासाठी तुमच्या लॉग इन थ्रू तुम्हाला ऑनलाईन ऑप्शन फॉर्म भरावा लागतो आणि तो ऑप्शन फॉर्म भरताना काही महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील. तर त्या महत्वाच्या गोष्टी म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही मिनिमम 1 आणि मॅक्झिमम 300 ऑप्शन्स भरू शकता. म्हणजे कमीत कमी 1 आणि जास्तीत जास्त 300 ऑप्शन तुम्ही भरू शकता. ते ऑप्शन भरल्यानंतर तुम्हाला प्रेफरन्स द्यावा लागेल आणि तुमच्या आवडीचं कॉलेज सगळ्यात पहिल्या नंबरला येईल आणि त्यानंतर मग नेक्स्ट प्रेफरन्स हा कमी होत जातो. म्हणजे प्रेफरन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये नंतर लावला जातो. या वर्षी सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये 3 राऊंड डिक्लेअर झालेले आहेत. तर पहिल्या राऊंडला तुम्ही ऑनलाईन ऑप्शन फॉर्म फिल केल्यानंतर तो कन्फर्म करावा लागतो. कन्फर्म करण्यासाठी तुम्हाला आयडी आणि पासवर्ड टाकून तो कन्फर्म करावा लागतो. कन्फर्म केल्यानंतर 1 दिवसानंतर अलॉटमेंट लिस्ट डिक्लेअर होते. म्हणजे तुम्हाला कुठल्या कॉलेजला नंबर लागला आहे ही लिस्ट डिक्लेअर केली जाते. तेही तुम्हाला लॉग इन मध्येच दिसतं. अशी लिस्ट सेपरेट अशी काही दिसत नाही. तर तुम्हाला कुठल्या कॉलेजला नंबर लागलेला आहे त्याचे अलॉटमेंट लिस्ट ही पब्लिश केली जाते. त्यानंतर अलॉटमेंट झाल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप जी असते ते सेल्फ ARC आणि ऍक्सेप्टन्स ऑफ द सीट. ठीक आहे. सेल्फ ARC म्हणजे काय तर तुम्ही स्वतः पुन्हा एकदा स्वतःचे डॉक्युमेंट चेक करायचे आणि सीट ऍक्सेप्टन्स करण्यासाठी जी फीज ठरवलेली आहे 1000 रुपये जी फीज आहे ती भरून सीट ऍक्सेप्ट करायची आणि सीट ऍक्सेप्ट केल्यानंतरच तुमचा ज्या कॉलेजला नंबर लागला आहे तिथं जाऊन तुम्ही ऍडमिशन घेऊ शकता. आता ज्या मुलांना ऑप्शन नंबर 1 अलॉट झालेला आहे
तो ऑटोमॅटिक फ्रीज होतो आणि ज्या मुलांना फर्स्ट नंबरचा ऑप्शन लागलेला आहे त्यांना ऍडमिशन घ्यावंच लागतं. जर तुम्ही फर्स्ट नंबर अलॉट झाला आहे आणि ऍडमिशन घेतलं नाही तर तुम्ही ह्या सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस मधून बाहेर पडता आणि तुम्हाला पुढच्या राऊंडला जाण्याची परवानगी मिळत नाही. त्यामुळं तुम्हाला जर फर्स्ट नंबरचा प्रेफरन्स आला तर तो ऑटो फ्रीज होतो आणि नंतर तुम्ही ते ऍडमिशन तुम्हाला घ्यावंच लागतं. आता असा विचार करा की ऑप्शन नंबर 5 ज्या विद्यार्थ्यांना अलॉट झालेला आहे पण त्यांना ऑप्शन नंबर 1 पाहिजे असेल तर ते विद्यार्थी बेटरमेंटचा ऑप्शन सिलेक्ट करून पुढच्या राऊंडला जाऊ शकतात आणि त्यावेळेस तुम्हाला सीट ऍक्सेप्ट करावं लागेल. बेटरमेंटचं ऑप्शन कोण सिलेक्ट करू शकतं? ज्यांना ऑप्शन नंबर 1 व्यतिरिक्त इतर ऑप्शन अवेलेबल झालेले आहेत ते. मग तो ऑप्शन सिलेक्ट झाल्यानंतर बेटरमेंट करण्यासाठी तुम्हाला 1,000 रुपये ऑनलाईन भरावे लागतात आणि तसंच सेल्फ ARC करावी लागते. त्यानंतरच तुम्ही सेकंड राऊंडला जाऊ शकता. सेकंड राऊंडला गेल्यानंतर तुम्ही पुन्हा नवीन ऑप्शन फॉर्म भरू शकता आणि जर त्यामध्ये जर दुसरं कॉलेज नाही लागलं तर ह्या कॉलेजमध्ये तुम्ही म्हणजे ज्या फर्स्ट राऊंडला बेटरमेंटचा ऑप्शन सिलेक्ट केल्यामुळं तुमचं अलॉटमेंट तशीच राहते आणि ते कॉलेज तुम्हाला मिळतं. त्यामुळे जर बेटरमेंट करायचं असेल तर तुम्ही 1,000 रुपये ऑनलाईन भरून तसं करू शकता. पण ज्या मुलांना फर्स्ट राऊंड मध्ये अलॉटमेंट झाली नसेल ते डायरेक्टली सेकंड राऊंड साठी इलिजिबल होऊ शकतात. आणि सेल्फ ARC किंवा सीट ऍक्सेप्टन्स झाल्यानंतर तुम्हाला त्या कॉलेजमध्ये जाऊन म्हणजे ज्या ठिकाणी तुमचं कॉलेज अलॉट झालेलं आहे त्या ठिकाणी जाऊन तुमचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट जमा करावे लागतात. तसंच तुम्हाला त्या कॉलेजची फी भरून ऍडमिशन घ्यावं लागतं. तर ही सर्व प्रोसिजर आहे. या वर्षी साधारण 30 ऑगस्ट पर्यंत ही प्रोसिजर चालणार आहे आणि ह्या प्रोसिजर मध्ये म्हणजे जर काही डाऊट असतील तर हे आपण सगळ्यात शेवटी डिस्कस करूया. आता आपल्याकडे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन प्रोसेस जवळपास होत आलेली आहे. तरी पण मी पुन्हा एकदा सांगतो की ऍडमिशन प्रोसेससाठी कुठले डॉक्युमेंट लागतात. तर ओपन कॅटेगरीसाठी 10वी 12वीचं मार्कशीट लागतं, लिव्हिंग सर्टिफिकेट, नीट स्कोर कार्ड आणि एज, डोमासाईल आणि नॅशनॅलिटी हे सर्टिफिकेट ची गरज आहे. आता हे सर्टिफिकेट म्हणजे 10वी 12वी LC CET आणि नॅशनॅलिटी डोमेसाईल हे सर्व विद्यार्थ्यांसाठी कंपल्सरी आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जर विद्यार्थी SC आणि ST कॅटेगरी मधला असेल तर त्याला कास्ट सर्टिफिकेट आणि कास्ट व्हॅलिडिटी हे ऍडिशनल सर्टिफिकेट द्यावे लागतात. तसेच जर तो विद्यार्थी OBC किंवा SBC किंवा NT कॅटेगरी मध्ये असेल तर त्यांना कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट व्हॅलिडिटी आणि नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट द्यावं लागतं. या वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांनी रिसिप्ट म्हणजे कास्ट व्हॅलिडिटी आणि नॉन क्रिमिलेअरची रिसिप्ट भरली असेल तर त्यांना सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेसच्या सेकंड राऊंड पर्यंत ओरिजिनल सर्टिफिकेट देण्यास मुदत देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जर तुम्ही आता रिसिप्ट भरली असेल तरी तुम्हाला थोड्याच दिवसामध्ये म्हणजे कॅप राऊंड 2च्या अलॉटमेंट पर्यंत तुमचे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आणून द्यावे लागतील. तसं जर तुम्ही नाही केलं तर तुमचं एकतर झालेलं ऍडमिशन कॅन्सल केलं जाईल किंवा जर तुमची अलॉटमेंट झाली नसेल तर तुम्हाला ओपन कॅटेगरीमध्ये कन्वर्ट केलं जाईल. याच पद्धतीने डिफेन्स कॅटेगरीचे जे विद्यार्थी आहेत म्हणजे ज्यांचे वडील डिफेन्स मध्ये आहेत, आर्म फोर्सेस मध्ये आहेत, त्यांच्यासाठी प्रोफॉर्मा C लागतो आणि तसंच त्यांचे पालक म्हणजे वडील किंवा आई जे आर्मीमध्ये काम करतात त्यांचं डोमासाईल सर्टिफिकेट लागतं. तसंच पर्सन विथ डिसॅबिलिटी म्हणजे फिजिकली हँडिकॅप जे स्टुडंट आहेत त्यांच्यासाठी एक सर्टिफिकेट आहे. ते ऑथोराइज मेडिकल प्रॅक्टिशनर कडून ते मेडिकल ऑफिसर जे आहे त्यांच्याकडून ऑथोराइज करून ते सबमिट केलं तर तुम्हाला पर्सन विथ डिसॅबिलिटीची फॅसिलिटी मिळू शकते. EWS साठी प्रोफॉर्मा V जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर मध्ये दिलेला आहे तो अवेलेबल असला पाहिजे. आता हा पॉइंट तर ऑलरेडी झालेला आहे, ऑनलाईन अर्ज तुम्ही भरलेले आहेत त्यामुळे मी हे आता काही डिस्कस करत नाही. पण आता ऑनलाईन अर्ज पूर्ण झाल्यानंतर काय करावं लागतं
तर त्याचे सर्व कागदपत्र एक झेरॉक्स कॉपी त्याला अटॅच करावी लागते आणि ती जे झेरॉक्स कॉपीज आहेत त्याच्यावरती तुम्हाला FC म्हणजे फॅसिलिटेशन सेंटर कडून शिक्के मारून म्हणजे ट्रू कॉपी करून घ्यावे लागतात. आता डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर तुम्हाला जी पावती मिळते म्हणजे जे एक्नॉलेजमेंट लेटर मिळतं आणि जे झेरॉक्स सोबत अटेस्टेड करून मिळतात, तर हीच कॉपी तुम्हाला ज्या ठिकाणी ऍडमिशन होणार आहे त्या ठिकाणी जमा करावी लागते, नाहीतर तुमचं ऍडमिशन तिथं होऊ शकत नाही. त्यामुळे जे तुम्ही FC सेंटर वरती डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करून जे एक्नॉलेजमेंट आणि डॉक्युमेंट्स घेतलेत ते डॉक्युमेंट व्यवस्थित ठेवा आणि ज्या ठिकाणी तुमचं ऍडमिशन होईल त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही ते जमा करा. आता आज म्हणजे फर्स्ट इयरच्या ऍडमिशन साठी 25 तारीख लास्ट दिलेली आहे. तर बरेच विद्यार्थी असे असतील की ते अजूनही त्यांनी म्हणजे रजिस्ट्रेशन केलं नसेल. पण जर तुम्ही आज संध्याकाळपर्यंत रजिस्ट्रेशन केलं नाही तरी तुम्ही FC सेंटरला जाऊन तुम्ही डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करून घेऊ शकता. पण ते जे डॉक्युमेंट तुम्ही व्हेरिफिकेशन करणार आहेत त्यानंतर तुम्ही फक्त मॅनेजमेंट लेवल सीट साठीच एलिजिबल होऊ शकता. तुम्ही सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये पात्र होऊ शकत नाही. त्यामुळं आज संध्याकाळपर्यंत तुम्ही व्हेरिफिकेशन करा, नाहीतर मग मॅनेजमेंट कोटासाठी तुम्ही डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करू शकता आणि डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन फॉर मॅनेजमेंट लेवल हे 30 ऑगस्ट पर्यंत चालू आहे. आणि ज्या विद्यार्थ्यांना मॅनेजमेंट किंवा इन्स्टिट्यूट लेवल कोटामध्ये ऍडमिशन घ्यायचं असेल त्यांना पण डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करून घेणं हे बंधनकारक आहे. तर अशा पद्धतीने ही सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस होते. सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये सध्या आपण डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन केलेलं आहे आणि इथून पुढं जर तुम्हाला काही डाऊट्स असतील म्हणजे ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये किंवा ऑप्शन फॉर्म फिलिंग मध्ये, तर ते आता तुम्ही 1 बाय 1 विचारू शकता. हॅलो सर. हा बोला. सर आपल्याला जर थर्ड राऊंड मध्ये जायचं असेल मग आपल्याला सेकंड राऊंड मध्ये पण आपल्याला 1000 रुपये फी पे करावी लागते का सीट हे करण्यासाठी? नाही, तुम्ही एकदा सीट ऍक्सेप्टन्स केलं फर्स्ट राऊंड किंवा सेकंड राऊंड मध्ये तर 1000 रुपीज तुम्हाला एकदाच पे करावे लागते, त्यानंतर पे करायची गरज नसते. आणि पण मग जर आपल्याला फर्स्ट राऊंडला भेटलेली सीट नसेल पाहिजे आणि सेकंड राऊंड मध्ये जर जी भेटली ती पाहिजे असेल पण तरी आपल्याला थर्ड राऊंड मध्ये जायचंय, बट नाही, मग ती सेकंड आता वाली रिझर्व राहील का? येस, म्हणजे तुम्ही जर सेकंड राऊंड मध्ये बेटरमेंट केलं तर ती सीट तुमची रिझर्व राहते. पण थर्ड राऊंडला जर दुसरं अलॉटमेंट झालं म्हणजे तुम्हाला जे कॉलेज पाहिजे त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं अलॉट झालं तर मात्र इथल्या सीटवरचा क्लेम जातो आणि तुम्हाला जिथं नवीन अलॉटमेंट झाली तो क्लेम मिळतो. म्हणजे बेटरमेंट करताना तुम्ही एकदा बेटरमेंट केलं की जे कॉलेज तुम्हाला अलॉट झालेलं आहे ते सगळ्यात खाली येतं, ते ऑप्शन फॉर्म भरताना दिसत नाही आणि त्याच्या वरचे फक्त कॉलेजेस तुम्ही टाकता आणि बेटरमेंट केल्यानंतर त्याच्या वरचे जे कॉलेजेस आहेत त्याच्यासाठीच तुमची इलिजिबिलिटी चेक केली जाते आणि तिथं अलॉटमेंट दिली जाते. म्हणजे तसं म्हणजे पुढच्या राऊंड मध्ये तुम्हाला जर दुसरं कॉलेज मिळालं तर तो क्लेम जातो आणि जर नाही मिळालं तर तो क्लेम राहतो. समजलं? ओके सर. हो सर, समजलं. थँक्यू. ओके. हॅलो सर. हा बोला. सर जर कॅप फर्स्ट मध्ये आपलं नाव नाही आलं हा, तर कॅप सेकंड साठी परत फॉर्म भरावा लागेल का एकाच फॉर्म मध्ये होऊन जाईल? नॉर्मली कॅप फर्स्ट मध्ये जर तुमचं नाव नाही आलं तर तुम्हाला कॅप सेकंड साठी फॉर्म भरावा लागतो. ऑप्शन फॉर्म हा कन्फर्म करावा लागतो. तुम्ही ज्यावेळेस सेकंड राऊंडला जाल त्यावेळेस ज्यावेळेस तुम्ही लॉग इन कराल त्यावेळेस तुम्ही जो फर्स्ट राऊंडला भरलेले जे ऑप्शन आहेत ते जसेच्या तसे दिसतील, मात्र तुम्हाला तो कन्फर्म करावा लागेल. जर तुम्ही तो कन्फर्म नाही केला तर तुम्ही सेकंड राऊंडला म्हणजे पात्र ठरणार नाही आणि तुमचं अलॉटमेंट सेकंड राऊंड साठी चेकिंग होणार नाही.
त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक राऊंडला फॉर्म भरून तो कन्फर्म करावाच लागतो. आणि थर्ड राऊंडला पण करावं लागेल ना सर सेम? येस येस, तिन्ही राऊंड साठी ते म्हणजे प्रोसिजर जे आहे ते तिन्ही राऊंड साठी आहे. जर तुम्ही फॉर्म कन्फर्मच नाही केला तर हो मग हो कसं म्हणजे ते तुम्ही इलिजिबलच नाही झाला त्या राऊंड साठी. त्यामुळे तुम्हाला ऑप्शन फॉर्म भरायचे आहेत. ऑप्शन फॉर्म भरल्यानंतर पुढची स्टेप जी असते ती ID आणि पासवर्ड म्हणजे तुमचा पासवर्ड टाकून तुम्हाला तिथं कन्फर्म करावा लागतो. वन टाइम पासवर्ड येतो OTP, त्यानंतरच तो फॉर्म कन्फर्म होतो. ओके सर. आणि सर जसे तुम्ही म्हटले बेटरमेंटचा फॉर्म भरायचं, जर आपल्याला फर्स्ट मध्ये लागलं त्यांनी घ्यायचं असेल तरच भरायचं ना बेटरमेंटचा फॉर्म? हा, तुम्हाला बघा फर्स्ट राऊंडला सपोज 10 नंबरचं कॉलेज लागलंय जे तुम्हाला नको आहे, तर हो अशा वेळेस तुम्ही बेटरमेंटचा ऑप्शन घेऊ शकता. बेटरमेंट म्हणजे काय, मला जे कॉलेज लागले त्याच्यापेक्षाही माझ्या जास्त चॉईसचे कॉलेज मला भेटावेत म्हणजे बेटरमेंट. म्हणजे ज्या कॉलेजला तुमचा नंबर लागलेला असेल त्याच्यापेक्षा कुठलं तरी चांगलं कॉलेज तुम्ही शोधताय, तर त्यावेळेस तुम्ही बेटरमेंटचा ऑप्शन सिलेक्ट करू शकता. म्हणजे सपोज फर्स्ट राऊंडला तुमचा 10 नंबर किंवा 15 नंबरचा ऑप्शन आला, पण तुम्हाला जर वाटलं की नाही मला 15व्या नंबरच्या कॉलेजमध्ये घ्यायचंय, तर तुम्ही घेऊ शकता. त्यावेळेस मात्र तुम्हाला फ्रीज हा ऑप्शन सिलेक्ट करावा लागेल आणि तिथे ऍडमिशन घ्यावं लागेल. आणि एकदा फ्रीज केलं की तुम्ही मग पुढच्या राऊंड साठी इलिजिबल ठरत नाही. म्हणजे तुम्ही फ्रीज केलं की तुम्हाला त्या कॉलेजला जाऊन ऍडमिशन घ्यावंच लागतं. म्हणजे ऑप्शन फॉर्म भरताना सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे कॉलेज नंबर 1 जे आहे तुम्हाला जे पाहिजे तेच टाका. कारण तिथं जर नंबर लागला तर तुम्हाला ते घ्यावंच लागतं, नाहीतर तुम्ही त्या सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेसच्या बाहेर पडून जाता. ओके सर. अजून काही प्रश्न आहेत? Any more questions? कारण आता लवकरच तुमची ही लिस्ट फायनल होईल. तुम्हाला परत क्वेरी येईल. धुमाळ सर, आता त्यांना पुढे काय काय इव्हेंट्स होतील तेवढं एकदा परत रिवाइज करून सांगा टेंटेटिव्हली. येस सर. मी तुम्हाला सर्वांना आता एक हे दाखवतो, जे स्टेट CET सेलने जे शेड्यूल दिलेलं आहे, तर त्या शेड्यूल प्रमाणे आता 11/7 ते 24/7 यापर्यंत तुम्हाला ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करायचं होतं. आणि आज शेवटची डेट आहे, म्हणजे 25 जुलै आहे आज. तर तुमचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करण्याची शेवटची तारीख आज आहे. आता ह्याच्यानंतर काय होणार आहे, तर 27 तारखेला इथं तुम्ही बघू शकता 27 तारखेला ही प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट होईल. प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले झाल्यानंतर त्यात जर तुम्हाला काही ग्रीव्हियन्सेस असतील, ग्रीव्हियन्सेस म्हणजे तुमच्या फॉर्म मध्ये जर तुमचं नाव चुकलं असेल किंवा कॅटेगरी चुकले असेल किंवा मार्कांमध्ये थोडंसं कमी जास्त झालं असेल किंवा तुम्हाला म्हणजे तुम्ही एखाद्याची रिसिप्ट दिलेली आहे आणि तुम्हाला डॉक्युमेंट अपलोड करायचं असेल, तर ह्या 3 दिवसामध्ये 28, 29, 30 या 3 दिवसांमध्ये तुम्ही ते करेक्ट करू शकता. म्हणजे त्याला ग्रीव्हियन्स पिरियड म्हटला जातो. तर 28, 29, 30 हा ग्रीव्हियन्स पिरियड आहे. त्यानंतर फायनल मेरिट लिस्ट ही 1 ऑगस्टला डिस्प्ले केली जाईल आणि 1 ऑगस्टला डिस्प्ले केल्यानंतर ह्यामध्ये कुठलाच बदल होऊ शकत नाही. तुम्हाला म्हणजे नंतर कुठले चेंजेस करता येऊ शकत नाही. आणि त्यानंतर म्हणजे 1 ऑगस्टलाच कॅटेगरी वाईज सीट मॅट्रिक्स हा डिस्प्ले होणार आहे 1 ऑगस्ट 2023 ला. आता हे सगळं तुम्ही रात्री बघा, म्हणजे 1 तारखेला सकाळी सकाळी काय ते डिस्प्ले होत नाही. 1 ऑगस्टला हे रात्री डिस्प्ले होतं आणि त्यानंतर तुमचा ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट राऊंड साठी जो आहे ते 2 ऑगस्ट
ते 4 ऑगस्ट या दरम्यान भरायचा आहे. आणि तुम्हाला कुठल्या कॉलेजमध्ये जो नंबर लागला आहे त्याची अलॉटमेंट ही 7 ऑगस्टला डिक्लेअर केली जाईल. आणि 7 ऑगस्टला अलॉटमेंट डिक्लेअर झाल्यानंतर 8 ते 10 ऑगस्ट पर्यंत तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायचं आहे. आता हे टाइम टेबल झालं फर्स्ट राऊंडचं. तसंच हे सेकंड राऊंड, त्यानंतर थर्ड राऊंड, याचे सगळे डेट्स या कॅलेंडरमध्ये दाखवलेले आहेत. आणि त्यानंतर सगळ्यात शेवटचं म्हणजे कट ऑफ डेट जी आहे ती 5 सप्टेंबर आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात 5 सप्टेंबर 2023 नंतर बी फार्मसीचं एकही ऍडमिशन कुठलंही कॉलेज करू शकत नाही. आणि कमेन्समेंट ऑफ क्लासेस म्हणजे 22/8/2023 या दिवसापासून क्लासेस म्हणजे अकॅडमिक ऍक्टिव्हिटी चालू होणार आहे. तर हे इव्हेंट्स आता बाकी आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं जसं आहे की तुम्हाला ऑनलाईन ऑप्शन फॉर्म भरायचा आहे. जर तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही आमचे फॅसिलिटेशन सेंटरचा वापर करून तुम्ही त्याचा फायदा करून घेऊ शकता. कारण इथं बरेच मुलं चुकतात आणि अडचण होते. त्यामुळं तुम्हाला जर काही अडचण असेल तर तुम्ही आमच्या इथं येऊन ऑप्शन फॉर्म भरला तरी चालेल. सर एक विचारायचं होतं. हा, विचारा ना. सर ग्रेव्हियन्स पिरियड मध्ये मायनॉरिटीच्या सर्टिफिकेट अपलोड करू शकतो का आपण? हो, करू शकता. ओके सर, थँक्यू. ह्यावेळेस फक्त तुम्हाला म्हणजे तुमच्या लॉग इन मधून ग्रीव्हियन्स सेंड करायचा आहे. कारण आता तुमचे फॉर्म लॉक केले जातील आणि फक्त ग्रीव्हियन्सचं बटन चालू राहील. तर हे ग्रीव्हियन्सचं बटन जे आहे त्याच्या मार्फत तुम्ही ते डॉक्युमेंट पाठवू शकता आणि मग ते अपलोड करू शकता. किंवा तुम्हाला स्टेटस चेंज करायचा असेल, तुम्ही जर नॉन मायनॉरिटी सिलेक्ट केला असेल पण तुम्हाला आता मायनॉरिटी मध्ये जायचंय, तर ते स्टेटसही तुम्ही सिलेक्ट करून ग्रीव्हियन्स थ्रू करू शकता. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर तुम्ही एफसी सेंटर म्हणजे फिजिकल सर मायनॉरिटी फॉर्म आला नाहीये पण आतापर्यंत. फॉर्म आला नाही म्हणजे मायनॉरिटी सर्टिफिकेट मायनॉरिटी सर्टिफिकेट हे जे आहे, जर तुमचं म्हणजे लिंग्विस्टिक असेल आणि रिलिजियस असेल तर त्यासाठी सीईटी सेलच्या ब्राउचरमध्ये, इन्फॉर्मेशन ब्राउचरमध्ये एक प्रोफार्मा दिलेला आहे. तो प्रोफार्मा तुम्ही हँड रिटन लिहून त्याला अपलोड करा. त्यासाठी वेगळं सर्टिफिकेटची गरज नाही. दुसरी गोष्ट, रिलिजियस मायनॉरिटी जर असेल तर तुमच्या लिव्हिंग सर्टिफिकेटवर जर तुमची जात लिहिली असेल तर ते रिलिजियस मायनॉरिटी म्हणून कन्सिडर होईल. यासाठी वेगळ्या सर्टिफिकेटची गरज नाही. तर जो सीईटी सेलचं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आहे ते बघा आणि त्यानुसार तुम्ही ते डॉक्युमेंट अपलोड करा. ओके सर. आमचं कॉलेज 6 दिवस ओपन असतं. तुम्हाला कुठलंही मार्गदर्शन लागलं म्हणजे इव्हन कॅप राऊंड्सच्या बाबतीत, फॉर्म भरण्याच्या बाबतीत, किंवा तुम्हाला जर समजा इन्स्टिट्यूट लेवलला पण ऍडमिशन घ्यायची असेल तर तुम्ही मला किंवा धुमाळ सरांना किंवा आमच्या ऍडमिशन सेलला तुम्ही एंटर झाल्या तिथे आमचं ऍडमिशन इन्क्वायरी आहे, केव्हाही येऊ शकता. आमच्या काय म्हणता, आमचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स वगैरे आहेतच अवेलेबल. आमची वेबसाईट पण आहे. तुम्ही RJSPM कॉलेज ऑफ फार्मसी नुसतं गुगलमध्ये टाकलं तर वेबसाईटला जाऊ शकता. तुम्हाला सगळी माहिती मिळू शकेल. आणि यू आर मोस्ट वेलकम. Any further questions you would like to ask? Yes, anyone? Okay. इथं गुगल फॉर्म लिंक टाकलेली आहे. तर कोणाला इंटरेस्ट असेल तर त्याला क्लिक करू शकता, कॉपी करू शकता लिंक आणि भरू शकता चॅट बॉक्स मध्ये. Okay. Thank you, sir, for the great session. It was really worthy.
So now we come to an end of the session. We hope that this webinar has enlightened all the students with the vast and enormous career opportunities in pharmacy and also guided you to easily get through the CAP process. On this note, I would like to conclude the session and extend special thanks to our Honorable Chairman, Mr. Vilasrauji Lande sir, and Secretary, Mr. Sudhir Munkshe sir. I would like to thank our respected Principal, Dr. Krishonjar sir, for enlightening the students with his mighty words. I am really grateful to Dr. J.S. Dhumar sir for his valuable guidance. I also like to thank all the faculty members for their support and cooperation. A big thanks to all the students for your presence and patience throughout the webinar. I wish you a good day ahead. Thank you.